The meeting is not being reconvened at this stage. I just wish to let you know that when we adjourned this earlier today, it was for the purpose of some delegations carrying out the necessary consultations with their headquarters. What has happened in between then to now is that some language is being worked on by delegations who feel that they would need just a little bit more time in order to arrive at a consensus. If we were to bring the language to the floor at this point in time, I believe it would be a less efficient way of managing the issue. So at the request of a few delegations, we are prepared to give them just a little bit more time, another half an hour, 45 minutes or so, to see if we can arrive at a consensus early this afternoon. I see Jamaica has asked for the floor. It is now almost 4 o'clock. The original draft of the resolution is made up of 2 paragraphs, 2 short paragraphs. I ask you to call the meeting to order and to bring the people in so that we can discuss the original draft, the alternative, and come to a decision. We can't sit here all day doing nothing, Chairman. Trinidad and Tobago. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I wish to support the comments made by my distinguished colleague from Jamaica. We have been here since 11 o'clock. Unfortunately, several delegations are not privy to the conversations being held at the level of the regional heads, the regional coordinators, I'm sorry. And I find it a bit frustrating, if not painful, for us to sit here another 45 minutes, which may actually be 90 minutes or more, hoping for some consensus on text. You know, it is often said consensus does not mean unanimity, but unanimity is consensus. I wish for the text to be brought to the floor so member states can discuss this. Again, we are outside of the ambit of these discussions, and we need some closure to this. This is a fairly simple matter, Mr. Chairman. It's congratulatory, it's welcoming the events. I thought the initial text agreed upon as of close of business on Friday was more or less agreed upon by member states, and introducing new text at this point in time may inadvertently defeat the purpose of us meeting here today. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Trinidad and Tobago. Haiti. Monsieur le Président, juste pour supporter, je voudrais supporter la déclaration faite par mes collègues. Et je pense, ma délégation pense que ça aurait été mieux d'amener le texte, la proposition de texte ici à la salle de la séance pour qu'on puisse débattre là-dessus et arriver à une issue. Et il nous paraît un petit peu inélégant de nous garder pour tout ce temps ici, toute la journée, et sans y avoir discuté là-dessus. Dans ce cas-là, Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir inviter les États membres à rejoindre la salle et continuer la discussion ici pour qu'on puisse prendre une décision. Merci. Thank you, Haiti. Grenada. Thank you, Mr. Chair, and we certainly appreciate your work and efforts in shepherding this important matter and trying to get it to the floor. Mr. Chair, for many of us who have observed these events for many years and who have supported the process, we certainly have the capacity to wait another 45 minutes for an event which has taken so long and has been so long in the making. However, Mr. Chair, my delegation wishes to join with the concerns and frustrations expressed by both Jamaica and Trinidad and Tobago. We have reached consensus, broad consensus on the text as of Friday, and I think it's perhaps a bit inappropriate
to try to midwife a process which has already started without the direct engagement of the OAS. We thought that the text as it stood as of Friday was quite useful, and in fact is a sort of text which met the purposes for which it was originally conceived. Mr. Chair, we're in your hands in terms of how you'd like to handle the process going forward, but we wish to put on record our disappointment that, that this process has been delayed to the extent which it has. Thank you. Thank you, Grenada. I take note of the comments that have been made. I just wish to let you know that this meeting has not been officially convened. Bearing in mind the sentiments that have been expressed by the delegations that have just spoken, we will convene the meeting in 5 minutes. We are just calling all the rest of the delegations into the room to do so. I just wish to let you know that this morning what happened was that new language was proposed, which is I suppose, the prerogative of delegations to do so. And that was the reason for the untimely delay, for which I again would like to express my regret and to tender my apologies to the delegations who have been waiting. You were supposed to have been briefed by your national coordinator, your regional coordinators, because it was a meeting of regional coordinators, and that was the procedure, the process that was on the way. That being said, the wait will not be much longer. I see Bahamas is requesting the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. And just by way of a point of clarification, and I do see that you don't have the Secretariat along with you, but nonetheless, you do have the Secretary for Legal Affairs. Just for clarification for the benefit of my delegation, which will be taking over the role as regional coordinator, if we can establish what the process is in those regional meetings, and if the regional meetings are open, because having served in another multilateral, my understanding is the regional coordinator meetings are for regional coordinators. And what we had this morning was a subcommittee of the Permanent Council with 22 members and the balance of the members waiting in a room. We'd like to be informed on what the process is, so when those exercises take place, if we're going in to represent the regions, then we'd like to be able to be informed on what the intent and the process is. Thank you very much. And if it's informal, if it's formal, then we'd like to be provided with the background information. Thank you. I will give the floor to Assistant Secretary General Ramdin to respond to the questions by the Bahamas. Thank you very much, Chairman and distinguished ambassadors. I understand the question is about the role and the procedure surrounding the regional coordinators meeting. I think we have whenever the regional coordinators meet, clarified always very clearly that the regional coordinators meeting is a consultative meeting of coordinators which represent the different regions. It has no decision-making authority. It has just a consultative, informal process of sharing information, presenting initiatives, discussing that in terms of approach and how to move forward with those.
Regretfully, the regional coordinators meeting at times has extended into larger compositions, which, again, as it is an informal process, it depends on the chairman of the Permanent Council how to utilize that, and if at all to use it. Some chairs of the Permanent Council have not used the mechanism as such. It's simply an informal consultative mechanism to discuss issues of relevance to the organization, which need to be discussed in the broader grouping of regional groups. I hope that clarifies a bit. It has no standing as such in the legal or procedural or organizational aspects of this organization. At the same time, from experience, we know that several critical issues relevant to this organization have been presented to the regional coordinators as a channel to discuss further. And in that sense, it is a useful mechanism to consult and to further elaborate within the regional groups and bring back that information to the chair through the regional coordinators. That is all I can say at this point about this, Mr. Chairman.
Distinguished delegates, ladies and gentlemen, I'm now pleased to call this meeting to order. Distinguished representatives, on December 17th, 2014, the Presidents of the United States of America and the Republic of Cuba announced the resumption of diplomatic relations between the two countries. It was an announcement that marks the beginning of a new chapter in the bilateral relations of these two member states of the organization, and is therefore an issue of great importance to all of us. 54 years ago, in the midst of deteriorating relations between the governments of the United States and Cuba, the administration of President Dwight D. Eisenhower closed the American embassy in Havana and cut diplomatic relations. With that act, diplomatic relations between Cuba and the United States of America were severed on January 3rd, 1961. Those decisions were taken during an era when the world was experiencing the historic realities of the Cold War, a time when the global order was enmeshed in a contest for supremacy on the part of two opposing camps, and which was the dominant feature of the international politics of that day. From then to now, a number of significant developments have taken place. In January 1962, serving as the organ of consultation in the application of the Treaty of Reciprocal Assistance, TR, the 8th meeting of consultation of Ministers of Foreign Affairs through Resolution 6 excluded the government of Cuba from participation in the Inter-American system. Then in July 1964, through Resolution 1, the 9th meeting of consultation of Ministers of Foreign Affairs, serving as the organ of consultation in the application of the TR, resolved, among other measures, that the governments of the American states not maintain diplomatic or consular relations with the government of Cuba. This prohibition of diplomatic relations between the American states and Cuba was effective for 10 years. In November 1974, at the 15th meeting of consultation of Ministers of Foreign Affairs, the application of Resolution 1 of the 9th meeting of consultation was discontinued. However, the lifting of that prohibition in November 1974 was preceded by an independent initiative on the part of 4 CARICOM countries to bring an end to the diplomatic isolation of Cuba from the Americas. With this purpose in mind, the governments of Barbados, Guyana, Jamaica, and Trinidad and Tobago had established diplomatic relations with Cuba on December 8, 1972. Soon after having discontinued the application of Resolution 1 of the 9th meeting of consultation, in July 1975, the 16th meeting of consultation of Ministers of Foreign Affairs, serving again as the organ of consultation on the application of the TR, resolved, among other things, and I quote, to leave the state parties to the Rio Treaty free to normalize or conduct their relations with the Republic of Cuba at the level and in the manner that each state deems advisable. Following that reversal of their prior decision,
by the ministers in 1975, it was not until June 2009 that the General Assembly of the organization, through Resolution AG Res 2438, resolved that Resolution 6, adopted on January 31st, 1962, at the 8th meeting of consultation of Ministers of Foreign Affairs, which excluded the government of Cuba from its participation in the Inter-American system, hereby ceases to have effect in the Organization of American States. Now, 5.5 years later, we have assembled here to register our approval and our satisfaction at the historic announcements which were made last Wednesday by the Presidents of the Republic of Cuba and of the United States of America. Along with the normalization of the relations between the United States and Cuba, both presidents have clearly recognized that in spite of their current differences, areas for cooperation exist between these two neighbors. The histories of Cuba and the United States are intertwined. For decades or more, and particularly over the last 6 decades, each country has exerted considerable influence on the foreign and domestic policies of the other. It is the unanimous opinion of member states of our hemisphere that the normalization of relations between these two countries marks the end of an outdated approach and that it ushers in a change that was long overdue. The normalization of relations between the United States and Cuba proves that it is possible to find solutions for the benefits of our peoples across historical and political boundaries. As President Obama said, the intention behind the new policy is to create more opportunities for the American and Cuban people. The improvement of the bilateral atmosphere could bring together families and citizens of both countries, as was remarked by President Raul Castro. The countries of this hemisphere have always displayed a great interest in this issue. Almost all member states have consistently requested for relations with Cuba to be normalized, that the embargo be lifted, and that the Summit of the Americas must include all of us. The fulfillment of these calls is now a step closer. Cuba has already been invited to the next Summit of the Americas, and it now has normal relations with all the countries of the Americas. The normalization of relations between the United States and Cuba was welcomed in every corner of the Americas. The member states of UNASUR recognized that this historic announcement represents a meaningful advance towards the affirmation of peace and dialogue, which will allow to expand the understandings among all the nations in the hemisphere. The heads of state and government and representatives of the member states of SICA welcomed the approach and the announcement made by the United States and Cuba, which will give the tone for the start of a new era, not just for the two countries, but also for the Americas. And the Caribbean community, CARICOM, welcomed the thawing of relations between the United States and Cuba and the move towards the reestablishment of diplomatic ties. CARICOM noted that it has long been an advocate for the normalization of these relations and has raised the issue repeatedly in its interactions with both parties. Distinguished representatives and colleagues, while it may be too early to assess all of the ramifications contained in the announcements made by the presidents of Cuba and the United States, it is evident that today we are not only marking the beginning of a new chapter in the bilateral relations of these two member states of the organization. It is possible that we are witnessing the dawn of a new chapter in hemispheric relations.
During the course of the last few days, starting on Friday and leading up into today, informal discussions have been proceeding with regard to a declaration that this council can issue on the matter. I would like at this point to invite Assistant Secretary General Ramdin to bring the members of the council up to date on the status of these discussions. Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. As you mentioned, the discussions started last week on a text to be adopted by this council today in session. And what I will do, or try to do, is to go through the process and indicate what documents are on the table. Let me start by giving a name to the first document, which was the document I understand was a result and what I call the original document, which you have received as well. That was a document with basically a title, an introductory statement, and then a declarative part. And that's the original document, which was the result of regional coordinators and additional member states agreeing to that text. And that was a draft declaration on normalization of relations between the Republic of Cuba and the United States of America. That was a document which we started discussing this morning. And subsequently, in the discussions this morning, the Permanent Mission of Bolivia presented and requested the distribution of a document with amendments to that original document. And that document was also presented to all member states in hand just before we suspended the earlier meeting this afternoon. That document, Bolivia may wish to speak on that, as it was their contribution. On the basis of discussions this morning, the chair proposed certain amendments to the original text. And that's what I call the document which was the amended document by the chair based on the discussions this morning in the extended group which met in the Miranda room. That document was not distributed, so you don't have that. It was part of the consultative process to reach consensus on what would be presented this afternoon. On the basis of that amended document of the chair, a subsequent document was put together with input from proposals from Bolivia and from Venezuela, with some consultations with the United States and Canada on some of the amendments to be made to that earlier amended document. Those are basically, if I'm correct, 4 documents which were put together. Now, the question here is now, Mr. Chairman, which of the documents you would want to utilize for further discussion here. The last document, the draft declaration on the reestablishment of relations between the Republic of Cuba and the United States, that is available in both languages, English and Spanish. The first document, which was the one from last week, is also available in English and Spanish. And those were the two, the beginning and the end of the consultation. So the question is which document you would want us to distribute to member states for further discussion. I did not go into the substantive changes because I suspect that the member states who propose these changes will propose them themselves, or at least clarify some of those suggested amendments to the text. That is the report on the text. And I know it's a bit convoluted, but depending on the decision of the chair, which text will be distributed, we stand ready to do so.
Venezuela, you have the floor. Beg your pardon, Jamaica requested the floor before. I'm sorry. Thank you, Chair. Though the process seems to be quite convoluted, we take the view that the first document that was presented is the one that we should consider initially. And that is the document which brought us here, and that is a document that I think we should seek the views of this body on initially. Thank you, Chair. Thank you, Jamaica. Venezuela, you still require the floor. Gracias, presidente. Nosotros al iniciar la reunión habíamos pedido un punto de orden y decidimos esperar. Sin embargo, fue bueno que esperáramos hasta oír el resumen que nos ha hecho el embajador Randín. Es importante aclarar que no podríamos llamar documentos, sino unos textos que se han estado consultando para llegar a una declaración del Consejo Permanente. Es decir, hay un texto que fue producto de conversaciones a nivel de grupos regionales, y como todos sabemos, los grupos regionales, los coordinadores no deciden, sino son facilitadores. Ese documento que resultó, o ese texto que resultó de la reunión de coordinadores, fue conversado a nivel de los grupos regionales, es decir, en el caso que corresponde a Venezuela, en el grupo Aladi, el documento se presentó y se tomó para la consulta. Eso fue el viernes. En el fin de semana, entendemos desde el viernes, Bolivia también envió una propuesta de lo que consideraban debería ser la declaración. Entonces, y producto de estas consultas han salido textos, o sea que formalmente no hay un documento, sino textos a trabajar. Y en ese sentido queremos llamar la atención porque la presentación de los textos que están sobre la mesa de manera, digámoslo, informal, no tienen un trato igual. Es decir, el texto que salió de la reunión de coordinadores y que se ha estado conversando tiene la presentación del Consejo Permanente, y el texto que circuló Bolivia aparece sin ningún tipo de identificación. Entonces, lo primero es que los dos documentos o los dos textos deben tener un trato igual respecto, por lo menos, a presentación. Entonces, en este momento nos encontramos con ideas que han sido recogidas en 4, no sé si la palabra es documento, pero en 4, usemos la palabra documento, pero no con el significado. Tenemos producto de la conversación, unas propuestas para tratar de acercarnos o tratar de recoger lo que es el sentir de los Estados miembros de la OEA respecto a este hecho histórico del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces, sí queremos tener claro que no hay un documento, sino hay propuestas para un texto que el Consejo Permanente debe adoptar. Gracias, presidente. Thank you, Venezuela. Bolivia? Gracias, presidente. Muy buenas tardes con todas y todos los presentes. Señor presidente, como ya lo mencionaba la distinguida delegada de Venezuela, mi delegación tomó conocimiento del proyecto de declaración en la reunión de Aladi que se llevó a cabo el día viernes. Un documento que había surgido en una reunión de coordinadores en la cual participaron también otras delegaciones. Sin embargo, no se hizo oficial este documento. Asimismo, manifestar que mi delegación, de manera oficial, mediante nota dirigida a la Secretaría,
remitió un proyecto de declaración con algunas modificaciones, propuestas o enmiendas al documento que se habría discutido en Alali. De manera informal, también en la reunión que se sostuvo hoy de los coordinadores, se hizo referencia a que los coordinadores, como facilitadores, habían logrado trabajar, digamos, en un documento, pero el mismo no se oficializó. O por lo menos teníamos información de que en principio tenía origen la presentación. La propuesta original era de Guatemala, pero después salió como un documento de la coordinación. Nosotros consideramos que un documento oficial o una propuesta deberá salir de los estados, de nosotros. En ese sentido presentamos esta propuesta y bueno, ¿no? Llamamos la atención de la sala porque, como ya lo mencionó la Declaración de Venezuela, circularon el documento bueno, tendría que hacer referencia a la que nació de la reunión de coordinación con un número, con un correlativo, y sale la propuesta de modificaciones o propuesta de declaración sin un número, el de Bolivia. Creemos que aquí tenemos que hacer un equilibrio entre ambas propuestas. Todos los estados tenemos la oportunidad de hacer modificaciones o también solicitar para presentar propuestas nuevas. En ese sentido, mi delegación solicitaría que se discuta sobre la base de este documento que se ha presentado formalmente y que se circule de manera adecuada la documentación que fue presentada por mi delegación. Gracias. Thank you, Bolivia. Guatemala. Gracias, presidente. En efecto, fue la delegación de Guatemala la que presentó en esa reunión de coordinadores regionales un lenguaje. En principio era un proyecto de declaración con 4 párrafos, pero luego de las conversaciones y el diálogo sostenido en esa reunión del jueves, mi delegación entendió que esas conversaciones se realizaron de buena fe y bajo el estricto cumplimiento de los estándares de transparencia y de buena fe, repito, de las delegaciones y de los representantes de los grupos regionales. Obviamente, para mi delegación hubiera sido ideal contar con una declaración tal y como la presentamos inicialmente, pero en vista de las opiniones vertidas en esa reunión, nosotros aceptamos que era lo mejor. Y yo creo que vale la pena insistir, señor presidente, que el espíritu que motivó a mi delegación, primero, a solicitar una reunión de los coordinadores de grupo, era precisamente para saludar la valiente iniciativa de estos 2 países de retomar sus relaciones diplomáticas. Yo creo que el Consejo Permanente se merece esta oportunidad de saludar a estos 2 países y ese es prácticamente el espíritu que motivó a mi delegación solicitarlo. Y como digo, todo esto se realizó de buena fe, de manera transparente. El acuerdo, evidentemente, entre los jefes coordinadores de grupo era que el texto que había sido resultado de esas conversaciones del jueves pues se pudiera poner a consideración de las demás delegaciones, lo cual la interpretación de mi delegación es que las delegaciones lo conocieron primero y es sobre este texto el cual mi delegación solicita de manera respetuosa que se tome acción. Gracias. Thank you, Guatemala. Trinidad and Tobago. Thank you very much, Mr. Chairman. And Mr. Chairman, let me also start by saying thank you very much to the delegation or distinguished colleagues from Guatemala for tabling this initiative, and also thank you, Chairman, and the regional coordinators for getting us thus far into today's proceedings. However, Mr. Chair, I wish to support, and having heard Jamaica, Venezuela, Bolivia, and the sentiment expressed by Guatemala,
Mr. Chairman, I think, semantically, be it text, be it documentation, I think there's a fundamental difference between both. But at the close of business day on Friday, delegations were presented with a text as purportedly discussed at the level of the regional coordinators at 5 o'clock, I believe, on Friday afternoon, because we were in caucus as well prior to that engagement. The text, as was presented, at least to the delegation of Trinidad and Tobago, was CP/OD 1999/14. However, Mr. Chair, again having caucus this morning, and understand that subsequent texts were submitted for consideration by the delegation of Bolivia, and having understood that 22 countries were in consultation from 11 o'clock to today, and 12 countries were seemingly not part of those consultations, and I know explanations were proffered by the distinguished Assistant Secretary General. Having 66% in a room, informally consulting on a matter, and having 12 countries sitting in a room here, not being privy to those conversations, I would consider the subsequent text being submitted by our colleagues and distinguished representative of Bolivia as new to the delegation of Trinidad and Tobago. Having said that, Mr. Chairman, and having listened to your words were approval and satisfaction of the historic announcement, and you also I could quote you as saying, too early to assess ramifications, etc. The text being considered by Trinidad and Tobago is CP/OD 1999/14. My delegation has not had sufficient time to consult, appropriate capital, any subsequent revised text. So I'm wondering, Mr. Chairman, in lieu of the fact that we have met again on this issue, where do we stand with further consultations on this matter, please? Thank you. Mexico. Gracias, presidente. La delegación de México coincide con las delegaciones, la delegación de Jamaica, en primer lugar, lo que ha expresado. Vemos claramente que hay un sentido unánime, presidente, de acompañar por parte de este Consejo Permanente el histórico anuncio realizado por los presidentes de Cuba y los Estados Unidos de América. Hay un reconocimiento unánime de que esto es motivo de satisfacción para todos los miembros de esta organización. La delegación de México recibió el texto presentado como base, pero presentado por los coordinadores regionales. Lo consideramos que refleja el sentir de todas las delegaciones. No vemos gran discrepancia con alguna propuesta adicional que se hubiera hecho, pero creemos, presidente, que este texto originalmente acordado a nivel de coordinadores para confirmar el consenso con los grupos regionales es la mejor base, lo tenemos listo. Ese consenso fue confirmado por 4 de los 5 grupos regionales. En un grupo, el grupo al que pertenece México, el grupo ALADI, también recibió amplio consenso, presidente. Ciertamente hubo alguna delegación que tenía todavía que consultar a Capital antes de poder brindar su acuerdo a este texto. Nos encontramos, esto hablo desde el jueves y viernes, nos encontramos hoy con que efectivamente una de las delegaciones presentó propuestas, pero, presidente, creemos que ya el texto originalmente presentado por los coordinadores, que recibió confirmación de consenso por 4 de 5 grupos regionales, la delegación de México está lista para aprobarlo, presidente, y estamos en sus manos para proceder. Gracias. Thank you. Mexico. Haiti, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que tout a été dit par mes prédécesseurs, les différents représentants permanents qui ont intervenu avant moi. Mais je voulais, si vous me permettez, d'ajouter ma petite pierre dans ce processus de discussion qui nous ramène ici aujourd'hui. Mais autant que je me rappelle, la fois dernière, ou ce que j'ai pu comprendre, et ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'était pour permettre
au Conseil permanent de l'organisation de féliciter les deux nations sœurs qui ont pris cette décision historique de renouer leurs relations. Et sans vouloir entrer dans trop de détails, ou du moins si vous voulez bien des détails politiques, des considérations politiques. Et je crois qu'il y a eu tout au moins un consensus sur la proposition qui a été distribuée. Et je voulais de manière respectueuse et prendre connaissance de la proposition de la délégation bolivienne. Bien entendu, c'est maintenant que nous venons de le recevoir. Mais je pense que la proposition bolivienne est valide, acceptable, mais malheureusement, je pense que, je ne vais pas dire c'est arrivé trop tard, mais quand même, et il y a probablement le paragraphe 2 qui pourrait poser pas mal de problèmes, ou du moins de difficultés à accepter, à avoir une décision du Conseil permanent. Et l'Organisation des États américains doit se prononcer sur cette décision historique qui est intervenue dans la région. Et comme nous avons un texte proposé par les coordonnateurs, si je ne me trompe pas, et comme a présenté tout à l'heure l'assistant secrétaire général, et moi, je pense que je voulais proposer pour prendre en considération la proposition, l'article 2 de la proposition de Bolivie, si on pouvait tout simplement considérer le paragraphe de Clar, si tout simplement on ajouterait, et je le lis en espagnol, su satisfacción por la decisión anunciada, reitera el compromiso de las Américas con el diálogo entre Estados soberanos y expresa su apoyo a la implementación de las medidas en favor de la normalización total o completa de las relaciones bilaterales. Total o completa. Sin entrar en detalles de embargo, Cuba, etc. Parce que déjà, nous savons que l'organisation a déjà pris pas mal de résolutions en ce sens. Ça existe. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une déclaration de l'organisation pour prendre connaissance, pour féliciter ces deux nations de cette décision, sans vouloir entrer pour le moment dans trop de détails. Je pense que ça aurait été mieux comme ça si on ajouterait, et en anglais, to a full normalization of bilateral relations. Full or total. Just that, ceci prendra en compte l'idée de l'article 2 du paragraphe 2 de la proposition bolivienne. Quand on parle de full normalization, de la normalisation totale ou complète, cela dépend, on prend en compte cet aspect-là sans vouloir entrer dans trop de détails et on verra après ce qui peut se faire. Mais on veut avoir une déclaration de l'Organisation des États américains sur cette décision historique qui est intervenue. Si nous ne prenons pas une décision aujourd'hui et nous attendons un autre temps, l'année prochaine, nous avons déjà pas mal de problèmes. L'organisation sera irrélevante dans sa déclaration. Prenons cette décision maintenant. C'est essentiel, c'est important. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Well, we have a proposal from Haiti for an amendment to the original text that was worked on last Friday. And with that being said, I hand the floor to Bolivia. Gracias, presidente. Mi delegación tiene que insistir con relación a la propuesta que presentó oficialmente. Oficialmente nosotros no hemos recibido una propuesta presentada por Guatemala como lo hiciera nuestra delegación, que le hicimos llegar con una nota. Quisiéramos solicitar que por Secretaría y por asesoría jurídica nos ilustren un poco sobre este tema, ¿no? Para la discusión de un documento que no ha sido circulado formalmente, que sí, evidentemente se ha trabajado de manera informal. Y para nosotros tendríamos solamente una propuesta formalmente presentada, que sería la propuesta de Bolivia.
Venezuela, you have the floor. Gracias, presidente. Mientras Secretaría hace sus consultas, nosotros, sobre la base del escenario, que hubo un documento que sirvió de base o de orientación para las discusiones en las reuniones de coordinadores regionales y que luego eso fue informado a los países. Nosotros expresamos en la reunión de ALADI que tendríamos que realizar consultas con nuestras autoridades. Producto de esas consultas recibimos instrucciones y las mismas fueron notificadas informalmente, porque ahora es que estamos en una reunión formal del Consejo Permanente, sobre las observaciones que desde Venezuela se estaban haciendo a estas consultas informales que salieron del viernes, de la reunión de coordinadores. Y en ese sentido, si tomáramos el escenario de que el documento que resultó de la reunión de coordinadores fuese una base para trabajo, nosotros tenemos el derecho de hacer las observaciones que prometimos. Por ejemplo, entre las observaciones que nosotros habíamos recibido respecto al texto que también se circuló, que recibimos, igual que recibimos el viernes la propuesta de Bolivia, que entiendo que estaba en conversaciones porque todo ha sido en un plano muy informal para adelantar las consultas. Nosotros proponíamos que en el texto que es, de los coordinadores, más que hablar de normalización, se hablara de restablecimiento de relaciones, porque entendíamos que la normalización se daría una vez que se le ponga fin al bloqueo contra Cuba. Entonces, y un poco fueron los términos que también utilizó el presidente Obama y el presidente Raúl Castro, restablecimiento. Esa era una primera observación. Una segunda observación tiene que ver con el texto que presentó Bolivia, el cual nosotros acogimos y que nosotros consideramos necesario incorporar un lenguaje acordado por todos los países miembros de la CELAC y que se refería a un lenguaje muy solidario, de mucho respeto, y que hablaba de hacer votos porque esto sea una señal inequívoca del anhelado fin del bloqueo económico, comercial y financiero que ha afectado a Cuba y su pueblo. La propuesta de Bolivia no es diferente al texto que está acá, solamente el párrafo referido a poner fin al bloqueo hace la diferencia. Y nos parece a nosotros que ante el comportamiento que ha tenido la OEA con Cuba y los antecedentes negativos que ha habido, lo mínimo que podríamos hacer nosotros es acoger un texto que fue aprobado en CELAC y que inclusive en otros foros también se ha hecho un llamado en los mejores términos, y además pensábamos que inclusive un llamado de este tipo ayudaría al Ejecutivo de este país en sus negociaciones o en sus contactos con el Legislativo. Así que no hay diferencia de fondo respecto a la propuesta de Bolivia y este documento de los coordinadores. Así que si ese fuese el escenario, nosotros pediríamos que ese texto se incorporara en ese documento. El otro tema que nosotros, y con esto termino, presidente, que nosotros queremos incorporar en el documento que resulte es que, vista la experiencia de toda esta situación, nosotros proponemos un texto en cualquiera de las versiones, repito, en ese sentido somos flexibles, para que se lea un texto que diga hacemos votos porque se erradique la práctica internacional de imponer sanciones unilaterales contra Estados soberanos. Gracias, presidente. Brazil, on a point of order. Obrigado, senhor presidente. Desculpe interromper, mas já são 5 horas da tarde.
Se nós seguirmos nessa mesma discussão que já tivemos de manhã, não chegaremos a um resultado. E eu me permitiria sugerir à presidência, sem querer interferir na condução dos trabalhos, mas apenas uma proposta de que transformássemos essa sessão em informal, negociemos o texto da declaração e voltemos a esse conselho para aprovarmos o texto definitivo. Caso contrário, não teremos uma declaração no dia de hoje, o que me parece muito preocupante. Muito obrigado. Thank you, Brazil. Before I give the floor to the other delegations that have requested it, I think that at this point we need to be clear about exactly where we are in this meeting with the texts that have been, that should be considered. We need to separate what has been informal from what is formal. We are at a formal meeting of the Permanent Council. All the discussions that took place prior to this have been informal consultations in some shape or manner. Formally, before this meeting, as far as I'm concerned, there are two texts before the meeting. The first text is what I would refer to as the regional coordinator's text. That is, the text that was produced out of the regional coordinators meeting on Friday. And why is that text formally before this meeting? Because we heard a proposal from Haiti. We heard proposals from several delegations, Trinidad, Mexico, Jamaica, Guatemala, that this text be considered. On this text, we have a formal proposal from Haiti that we add the words totally and completely, or something to that effect. So this is a text that is before this meeting. And this is a text that is to be considered by this meeting. That's the first text. The second and final text is the text that has been proposed by the delegation of Bolivia. Why? Because the delegation of Bolivia has formally written and has requested that the text be circulated, and that it be, and they have proposed that it be discussed. So we have, as far as the chair is concerned, two texts before this meeting: the regional coordinator's text and the Bolivian text. And I wish to propose that we embark on a discussion of these two texts, if this is to the agreement of the meeting. I would propose at this point that the Secretariat reads the two texts, starting with the regional coordinator's text. Point of order from the President. Venezuela, Brazil, did you request another point of order? No, Brazil. Venezuela has a point of order. Point of order, Venezuela. Sí, presidente. Debemos buscar un procedimiento porque prácticamente es como que estuviéramos incitando a una votación de texto. Entonces, creo que es más sano pensar en que hay dos propuestas que deben recibir el mismo trato y dos propuestas que no se alejan, y que hay que quedar claro dónde son los puntos sobre los cuales debemos llegar a un acuerdo. La propuesta de Bolivia tiene 3 párrafos, más allá de lo que está en la parte preambular, cuyos párrafos en general, salvo el tema del bloqueo, de poner fin al bloqueo, el mensaje es bastante cercano a lo que es la propuesta del documento de los coordinadores. Entonces, una vía podría ser, si Bolivia lo estima,
Si vamos a tomar como referencia el documento de los coordinadores, hay unas propuestas de Bolivia y hay unas propuestas de Venezuela que hace un momento nosotros leímos, que se incorporen en ese texto y decidamos ya, pero poner por supuesto que es importante dar lectura para que tanto todos los presentes que están aquí, que no han participado en las consultas informales, estén enterados de, de cuál es el contenido de los textos. Pero busquemos una vía que si el texto final incorpore las preocupaciones o los sentimientos de las delegaciones que están acá y las cuales no todas tenían unas instrucciones claras el viernes y que necesitaban consulta. Entonces busquemos una forma de acercar y mediar para tener un texto que podamos trabajar y que integre ambas propuestas y que nos parece que es lo más sano. Gracias, presidente. Well, we've had a proposal from Brazil that we go into a informal meeting of consultations, a private meeting, and I've heard no delegation speak in opposition to that proposal. So what I propose to do is to accept the proposal from Brazil after giving the floor to the delegations that are on the screen that have requested it. Grenada? Thank you. Thank you, Mr. Chair, and I'd like to join with others in thanking you for your stewardship through this somewhat difficult process. Mr. Chairman, we've arrived at a point which has really been a rallying cry and for many of our delegations, and we have reached a point where an announcement has been made by the United States and Cuba, and my understanding is that we are here to express our satisfaction with this announcement. Mr. Chair, I take this opportunity to thank the delegations of Venezuela and Bolivia for the important additions that they have contributed to this debate. I think it signals a very important point, and that is that expressing our satisfaction with the announcement is one step in a process which will take some time. And it is not clear that today we will reach a chord that is satisfactory or that will certainly gain consensus, which allows us to do simply what we have set out to do, which is to express our satisfaction. It is Grenada's view that the text of Friday of the regional coordinators does precisely this. It allows us to express our satisfaction, but it does not close off the opportunity for further dialogue on the issue, nor for further declarations to be made at a later stage. One of the key concerns that many of us have is about the relevance of this organization. And I think an inability to quickly reach consensus on a matter as simple as expressing our satisfaction does great injustice to this organization. It does not mean that we do not wish to entertain other views
on what should happen, what ought to happen, or what we hope for in terms of the dialogue between the two countries. But it is our view that if we are unable to reach a simple consensus on expressing satisfaction with an announcement, it raises more concerns for this delegation. And therefore, we certainly understand that others may wish to debate the matter further, and that is a matter for you, Mr. Chair, whether this is done formally or informally. But if there are others who would wish to see a simple adoption of a simple text which expresses this satisfaction, then they can count on Grenada's support in that regard. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Grenada. Colombia? Muchas gracias, señor presidente y apreciados colegas. Nosotros expresamos nuestra satisfacción en primer lugar por estar hoy aquí reunidos, porque lo hemos reiterado, no puede existir el silencio de esta organización frente a un hecho histórico. Un hecho que parte en dos, la historia de nuestro continente. Un hecho que pone de presente cómo la negociación, la diplomacia, el entendimiento prevalecen sobre la confrontación. Un hecho que nos llama como OEA a tener una visión nueva de nuestra organización. Y alguien señalaba esta mañana que no seguramente el mundo entero esté pendiente que decimos, pero sí va a estar pendiente si no lo decimos. Ese es nuestro fraterno embajador de Chile en las reuniones preparatorias. Y nosotros podemos percibir un ambiente de consenso en cuanto al reconocimiento del respaldo, del apoyo, de la satisfacción a ese acuerdo al cual han llegado mandatarios de dos gobiernos y en el cual han expresado una serie de propósitos que respaldamos para que se puedan acometer, materializar. Desde luego nosotros en las reuniones previas quisimos que la declaración fuese mucho más amplia. Por ejemplo, que haga referencia a la importancia del impacto hemisférico, la importancia de la antesala de la cumbre de Panamá, de lo que viene para esta organización. Pero entendimos que una declaración mucho más sencilla contribuiría a un acuerdo. En este momento nos encontramos ante el dilema de dar vueltas alrededor de alternativas procedimentales. Yo llamaría la atención sobre la importancia de que nos pronunciemos de fondo, porque de fondo quiere el mundo que actúe la OEA y exprese sus percepciones de este proceso que creemos va a ser para bien de los distintos países. Desde luego agradecemos mucho y es parte de la diversidad y de la riqueza de estas discusiones que se presenten las distintas propuestas y todas tienen su valor, todas deben ser respetadas cuidadosamente. Pero vale la pena, señor presidente, que tengamos todo el pulso apropiado para que el día de hoy podamos, y yo invocaría esto a todos los colegas, tener una decisión en esta materia. ¿Cuál la manera? Corresponde a usted con sus equipos jurídicos establecer por dónde es el comienzo. Uno podría encontrar en estas dos propuestas que hay un párrafo donde hay consenso casi general. Satisfacción por la decisión anunciada, reiteración al compromiso de las Américas con el diálogo entre estados soberanos y apoyar que se desarrolle este tema. Yo no he escuchado ninguna voz diferente a este tema, aunque sí otra cosa distinta, adiciones, posturas adicionales a este tema. En ese sentido, señor presidente, nosotros le rogaríamos con los equipos jurídicos pertinentes que se tome la decisión que a bien tengan
bien para discutir un documento y luego las adiciones, o al revés, las que ustedes señalen. Pero esas apreciaciones jurídico-procesales deben ser prontas para que entremos a expresar nuestra voluntad de fondo en estas materias. Si la propuesta del señor coordinador de ALADI, del embajador de Brasil, que es esa reunión de coordinadores para dilucidar y presentar una propuesta, bienvenida. Desde luego que todos los espacios para buscar consenso, entendimiento son saludables, son de respeto, bienvenidos. Pero al mismo tiempo busquemos un equilibrio con la decisión de los estados de pronunciarse sobre un tema fundamental. Y uno puede pronunciarse, empezar de lo simple a lo complejo, bajo la visión cartesiana. Y lo simple es aquello en que estamos de acuerdo, expresar la satisfacción por un acuerdo histórico que se ha realizado. Y una vez hecho ese acuerdo o habiéndonos pronunciado sobre ese particular, seguir sobre las enmiendas adicionales que sean planteadas hasta la mesa. Muchas gracias, presidente. Thank you very much, Ambassador. I had indicated that pursuant to the proposal by Brazil, we would be reconvening into an informal meeting at the end of the list. The last country on that list was Canada, so we will be reconvening after Canada has intervened. And I noticed that the ambassador of Nicaragua has requested the floor. You will have the floor the first on the list after we have reconvened, Ambassador. I'm pleased to give the floor to Canada. Thank you very much, Mr. Chair. And I would like to add my delegation's voice to those who have thanked efforts made so far to bring us to this point. It's very important for my delegation that this organization make a statement welcoming what we all agree is a historic event. I think I understand very well is the concerns that have been brought forward about consulting capitals and the requirement to have time to do so. And I certainly appreciate that Bolivia and Venezuela have brought interesting additions to our conversation today. My capital as well had comments on the draft, and we would like to have seen a very ambitious statement. However, over the course of the day and on Friday, there were a number of consultations, informal and far-reaching, I think, that demonstrate quite clearly it is not the job of this organization at this point to produce a text that reflects every single separate interest of every single member state around this table, but rather we're here to approve a statement that reflects something that we can all agree on. I would suggest that it's quite clear to us all that a simple statement, fairly high level, recognizing the historic event, is something upon which we can all agree. My capital did suggest that we follow the language put forth in my Prime Minister's statement, where he suggests that we welcome this action and that we recognize that we are looking for a future for Cuba that fully embraces the fundamental values of freedom, democracy, human rights, and the rule of law. We also recognize that this statement is not the place at this point to open that conversation up. We've signaled that as a member state, and we firmly believe it. But we do believe that this organization needs to make a statement upon which we are all comfortable and can agree. We would also suggest that that statement is currently before us. I hope in the context of an informal conversation we can quickly agree and land someplace that we are all comfortable, and that we resist the temptation to layer on this statement with a number of separate interests that take us away from the main point, which is to welcome what I think we can all agree is a very, very important and historic event, and not to miss the opportunity to do so because we would all like to do more. We would all like to do more, and we will do more, but we will not necessarily do it in this statement. And Canada is concerned that we will miss an opportunity, and we should do all that we can to avoid making that mistake. We have a statement before us that represents what I hope will be consensus, and I will cede the floor now in the hope that delegations in the informal context can come to agreement on that, and we can quickly convene. And again, I do appreciate the interventions made by Bolivia and by Venezuela, and we will take those forward as we move forward in the future. Thank you very much. Thank you, Canada. Do you have a point of order, Ambassador Moncada? Nicaragua on a point of order. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente,
Dos jefes de Estado soberanos, el de Cuba y el de Estados Unidos, después de dialogar, conversar, llegaron a acuerdos importantísimos para el restablecimiento de sus relaciones. Ese es un hecho histórico sin precedentes, trascendente, y es el eje que convocó a la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Es un hecho que todos hemos reconocido, que reconocemos, que respetamos y que deseamos y esperamos que tenga todo el éxito posible y que conduzca indudablemente, entre otras cosas, a terminar con el bloqueo, tal como lo expresó el mismo presidente Obama y el presidente Raúl Castro. Esto es lo trascendente. Lamentablemente estamos, más o menos como es rutinario en la OEA, en un enfrascamiento de cuestiones de procedimientos. No me voy a extender más. Voy a apoyar la propuesta que hizo Brasil para que hagamos un cuarto intermedio, dialoguemos, porque tenemos coincidencias en los dos documentos. Es cuestión de precisar algunos pequeños detalles, uno de los cuales está en la propuesta de Brasil en el punto 2, que es sencilla y es coherente con todo lo que hemos estado conversando y todo lo que se ha acordado y que se está desarrollando, y que dice: hacer votos porque esta sea una señal inequívoca del anhelado fin del bloqueo económico, comercial y financiero que ha afectado a Cuba y su pueblo. Ese es el elemento. Con el cuarto intermedio dialoguemos para consensuar de que el documento primero que se presentó le sumemos el punto 2 de la propuesta de Bolivia y probablemente ahí tengamos la solución. No sin olvidar que Venezuela hizo una propuesta de un tercer punto que habría que también analizarlo en la reunión informal. Sería eso, apoyo la propuesta de Brasil y sería bueno que nos reuniéramos en la reunión informal para darle dinámica a la reunión formal. Muchas gracias, señor presidente. Very well. Thank you, Ambassador Moncada. We will now proceed to go into, I beg your pardon, Costa Rica, do you have a point of order? Costa Rica on a point of order? Muchas gracias, señor presidente. Quisiera nada más llamar su atención. Normalmente, hasta donde tengo entendido, no solo por formación, sino por lo que dice el texto del reglamento que nos ordena en este digno foro, cuando se presenta una moción de orden ha de resolverse previo a seguir avanzando en la discusión. Brasil ha hecho una moción de orden que incluso hemos dado oportunidad para que otros secunden, que ciertamente, y me corregirá el distinguido representante de Brasil, consiste en suspender esta discusión en la que he venido escuchando incluso alocuciones por el fondo para inmediatamente convertir esta sesión del Consejo en una sesión de Consejo informal que nos permita durante un espacio prudente discutir sobre posibilidades que den esta propuesta. En el fondo, lo único que quiero con esta interrupción, que espero ustedes me disculpen, es llamar precisamente al orden para que se decida sobre esa moción de orden previo a conceder cualquier otro uso de la palabra y seguir aquí avanzando por el fondo, porque si no nos obligan a otros que estamos contenidos a referirnos al fondo, por el fondo, y a alargar, entonces nos parece innecesariamente y además contra el reglamento esta discusión. Estamos totalmente de acuerdo en proceder a discutir el fondo de las propuestas que aquí se vienen ventilando, pero quisiéramos nada más llamar al orden para que se decida primero sobre esa moción de orden y a partir de lo que decida la mesa, lo cual desde luego nosotros respetaremos, pues entonces se proceda a continuar con este Consejo abierto o se cierre momentáneamente para convertirlo en una sesión de Consejo permanente. Aquí mismo han pedido, digamos,
digamos, la formalidad de los procedimientos por encima de la informalidad de los procesos políticos que nosotros estimamos necesarios y respetables en base a un principio que aquí no debe olvidarse, que Guatemala bien citó, que es el principio de buena fe, que en el derecho internacional es un punto basal. Así que queremos nuevamente volver a los procedimientos y llamar al orden para que se decida sobre eso que Brasil ha propuesto antes de proseguir otras delegaciones en el uso de la palabra. Esto lo digo con todo el respeto a la mesa, pero invitando a decidir sobre ello. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. We are going to convene in 3 minutes into a closed meeting to discuss informally the proposals before us.